Hello students, let us see about RAM. RAM means random access memory. Random access memory is a computer short-term memory. What is RAM on a computer? మన కంప్యూటర్లో అసలు RAM ఏంటి? Your computer can access RAM memory much faster than data on a hard disk. What is RAM on a computer? మన కంప్యూటర్లో అసలు RAM ఏంటి? Your computer can access RAM memory much faster than data on a hard disk. It is critical for system performance. ఈ కంప్యూటర్ హార్డ్ డిస్క్ లేదా వేరే ఏమైనా స్టోరేజ్ డివైజెస్లో డేటా కంటే చాలా వేగంగా ఇది ర్యామ్ మెమరీని యాక్సెస్ చేయగలుగుతుంది. అందుకే సిస్టమ్ వర్క్ కెపాసిటీని ఇది ఒక ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఉంది. వాట్ డస్ ర్యామ్ డూ? So RAM is a form of temporary storage that gets wiped when you turn your computer off. RAM అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇది ఒక టెంపరరీ స్టోరేజ్ అన్నమాట. టెంపరరీ స్టోరేజ్ మెమరీ అంటే ఇది మీరు కంప్యూటర్ ఆఫ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది సేవ్ చేసి ఉండదు, ఆటోమేటిక్గా ఇది ఎరేజ్ అయిపోతుంది. స్టోర్ ఆన్ ద మదర్ బోర్డ్ in modules that are called DIMM, Dual Inline Memory Modules. ఇవి మాడ్యూల్స్లో మదర్ బోర్డ్లో సేవ్ చేసి ఉంటాయి. వాట్ ఈజ్ ర్యామ్ యూజ్డ్ ఫర్? ర్యామ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఇమీడియట్ డేటా స్టోరేజ్ అండ్ రిట్రీవల్. యువర్ ర్యామ్ కెన్ ప్రాసెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిగ్నిఫికెంట్లీ faster than data on a hard disk. 20 to 100 times faster depending on the specific hardware and task. ర్యామ్ని మనం ఫాస్ట్గా డేటాని సేవ్ చేసుకోవడం కోసం యూజ్ చేస్తాము. మీ ర్యామ్ హార్డ్ డిస్క్లో డేటా కంటే కూడా చాలా వేగంగా ఫాస్ట్గా మనకి సమాచారాన్ని అనేది ప్రాసెస్ చేయగలుగుతుంది. సో హార్డ్వేర్ అనేది దాని పనిని బట్టి మనకి ఎంత ఫాస్ట్గా పనిచేస్తుందంటే 20 నుంచి 100 టైమ్స్ అది ఫాస్ట్గా, అంటే అంతకన్నా వేగంగా మనకి అది వర్క్ చేస్తుంది. వెన్ యూ సేవ్ ఏ డాక్యుమెంట్ ఆర్ ఎనీ అదర్ టైప్ ఆఫ్ ఏ ఫైల్, ద డేటా గెట్స్ కాపీడ్ టు హార్డ్ డిస్క్ ఆర్ అదర్ లాంగ్ టర్మ్ స్టోరేజ్. మీరు ఏదైనా ఒక లెటర్ కానీ డాక్యుమెంట్ కానీ ఫైల్ని కానీ క్రియేట్ చేసినప్పుడు లేదా టైప్ చేసినప్పుడు హార్డ్ డిస్క్ డేటా హార్డ్ డిస్క్ లేకపోతే వేరే ఏదైనా కూడా సేవ్ చేసుకునే డిస్క్లోకి అది కాపీ చేయడం జరుగుతుంది. సో మన ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో అది రన్ కావాలంటే దాన్ని ముందుగా మనం ర్యామ్లోకి లోడ్ చేసుకోవాలి. ఇన్ ఏ వెరీ షార్ట్ మేనర్, ద ర్యామ్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ బఫర్ బిట్వీన్ ద హార్డ్ డిస్క్ అండ్ ద సిపియు. ర్యామ్ అనేది హార్డ్ డిస్క్కి మరియు సిపియుకి మధ్య బఫర్గా ఇది పనిచేస్తుంది. సో ద వర్క్ ఆఫ్ ఎ కంప్యూటర్ స్టార్ట్స్ అండ్ ఎండ్ మెయిన్లీ విత్ ద సిపియు అండ్ ద సిపియు నీడ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు ఎగ్జిక్యూట్, ఓన్లీ దెన్ విల్ ద కంప్యూటర్ ఫంక్షన్. మనకి కంప్యూటర్ యొక్క వర్క్ అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సిపియుతోనే ప్రారంభమవుతుంది, దానితోనే మనకి వర్క్ అనేది క్లోజ్ అవుతుంది. మరి సిపియు వర్క్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, దానికి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి కంపల్సరీగా కావాలి, అప్పుడు మాత్రమే కంప్యూటర్ అనేది వర్క్ చేస్తుంది. వన్స్ యూ టర్న్ ఆన్ ద పీసీ ఆర్ రన్ ఏ ప్రోగ్రామ్, ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ షిఫ్టెడ్ ఫ్రమ్ ద హార్డ్ డిస్క్ టు ద ర్యామ్, అండ్ వన్స్ ద సిపియు ఈజ్ ఫ్రీ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఎనీ ప్రీవియస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, the instructions are sent to the CPU from the RAM. మీరు పీసీని పర్సనల్ కంప్యూటర్ని ఆన్ చేసిన తర్వాత లేదంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ని రన్ చేసిన తర్వాత కానీ మనకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి హార్డ్ డిస్క్ నుంచి ర్యామ్కి పాస్ అవుతుంది. తర్వాత సిపియుకి ఫస్ట్ మనం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అమలు చేయకుండా ఒకటేసారి మన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి ర్యామ్ నుంచి సిపియుకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి. ప్రాసెసర్ అనేది వేగవంతమైంది, మళ్ళీ స్మాలర్ కూడా, అండ్ ఇట్ వాజ్ ఏ టెంపరరీ మెమరీ. అయితే సేవింగ్ ఆప్షన్ అనేది పెద్దది.
సో నెమ్మదిగా ఇది అంటే స్లో ప్రాసెసింగ్ అనేది జరుగుతుంది. ఎందుకు మధ్యలో ర్యామ్ ఉంది, అయితే ఇది పవర్ కనుక లేదు అనుకోండి ఏమవుతుంది, కంప్లీట్గా ఎరేజ్ అయిపోతుంది. సో అందుకే కదా మనం ఏదైనా టైప్ చేసినప్పుడు సేవ్ చేసావా, లేకపోతే కరెంటు పోతే పోతుంది, ఏదైనా ఆఫ్ అయిపోయినప్పుడు మా సిస్టమ్ ఆఫ్ అయిపోయినప్పుడు అది కంప్లీట్గా ఎరేజ్ అయిపోతుందని మనం ఎక్కువ లాంగ్ లెంతీ ఉన్న డాక్యుమెంట్స్ ఏమైనా టైప్ చేస్తున్నప్పుడు మనం మిడిల్లో సేవ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. లేకపోతే అదేమైపోతుంది, పవర్ పోయిందనుకోండి, మనం సేవ్ చేయకపోతే మనం అప్పుడు దాకా చేసిన డేటా అంతా కూడా ఎరేజ్ అయిపోతుంది. అందుకే మనం దీన్ని టెంపరరీ స్టోరేజ్ మెమరీ అంటాము. ఇట్ వాజ్ ఏ టెంపరరీ స్టోరేజ్ మెమరీ. నెక్స్ట్ DRAM. DRAM means dynamic RAM. Use different technology to store data. DRAM is usually used in computers main memory. ఇది సాధారణంగా మనకి కంప్యూటర్లో మెయిన్ మెమరీలో ఉపయోగించబడుతుంది. సో DRAM కెపాసిటర్స్ని యూజ్ చేస్తుంది. సో వీటిని ప్రతి కొన్ని మిల్లీ సెకండ్స్కి ఇది ఒక పెద్ద పెద్ద పేలుళ్ళ ద్వారా ఇది రీఫ్రెష్ చేయాలి. సో కెపాసిటర్స్ని మనం నిరంతరం కూడా ఎలక్ట్రిసిటీతో రీఫ్రెష్ చేయబడాలి. DRAM ఆపరేట్స్ సింక్రోనస్లీ విత్ ద సిస్టమ్ క్లాక్. సిస్టమ్ గడియారంతో ఇది అసమకాలికంగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. SDRAM. SDRAM means synchronous dynamic RAM. SDRAM is much faster than DRAM. It is still slower than SRAM and consumes a lot of power. SDRAM DRAM కంటే కూడా చాలా వేగంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇప్పటికీ కూడా SRAM కంటే స్లోగానే ఉంటుంది. అలాగే ఓవర్గా ఎక్కువగా శక్తిని ఇది యూజ్ చేస్తుంది, అంటే వినియోగిస్తుంది అన్నమాట. వాట్ ఈజ్ ఏ బిట్? బిట్ స్టాండ్స్ ఫర్ బైనరీ డిజిట్. ఇట్స్ బైనరీ, either 0 or 1. Just these 2 digits, no more digits required. These are stored in the computer memory. Bits are very tiny and a computer changes information into bits and saves the bits. బిట్స్ అనేవి చాలా చిన్నవి. అలాగే కంప్యూటర్ యొక్క మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ని, అదంతా సమాచారాన్ని కూడా ఇది బిట్స్గా మారుస్తుంది. A bit is often represented by the lowercase b because a bit is so small. The computer groups these bits into sets of 8 that is called as bytes. బిట్ అనేది స్మాల్ లెటర్ బి ద్వారా మనం దీన్ని ఇండికేట్ చేస్తాము. బిట్ అనేది చిన్నది కాబట్టి కంప్యూటర్ ఈ బిట్స్ని 8 సెట్స్గా మారుస్తుంది. దీన్నే మనం బైట్స్ అంటారు. What is motherboard? A motherboard is one of the most essential part of a computer system. It holds together many of the crucial components of a computer, including the CPU, memory, and connectors for input and output devices. And the base of a motherboard consists of a very thin sheet of non-conductive material, thin layers of copper or aluminum foil. A motherboard contains a number of sockets and slots to connect the other components. కంప్యూటర్ సిస్టంలో మదర్బోర్డ్ అనేది చాలా ముఖ్యమైన పార్ట్స్లో ఇదొకటి. ఇది CPU, మెమరీ, ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ డివైసెస్ కోసం, అలా కనెక్షన్స్తో పాటుగా ఇంకా కంప్యూటర్తో సహా అన్ని ఇంపార్టెంట్ పార్ట్స్ని కూడా ఇది కనెక్ట్ చేయబడి ఉంటుంది. సో అలా మదర్బోర్డ్కి కనెక్ట్ చేయబడి ఉన్న స్లాట్స్ ఏంటో అవి ఒకసారి మనం చూద్దాం. CPU slot is also called as socket.
So socket is nothing but a connector or a layer or a mediator between the microprocessor and the motherboard. CPU సాకెట్ లేదా CPU స్లాట్ అనేది CPU మరియు మదర్బోర్డ్లోని మిగిలిన ప్రాసెసర్ల మధ్య పవర్ మరియు డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం కోసం థౌజండ్స్ ఆఫ్ పిన్స్ లేదా కాంటాక్ట్ పాయింట్లతో ఇది రూపొందించబడి ఉంటుందన్నమాట. CPU కూల్ అవ్వడం కోసం మనకి CPU సాకెట్ పైభాగంలో ఫ్యాన్ అనేది ఉంచబడుతుంది. ర్యామ్ స్లాట్స్ ఫర్ అటాచింగ్ ర్యామ్ చిప్స్ టు మదర్ బోర్డ్. ఇది వచ్చేసి CPUకి దగ్గరగా కనెక్ట్ చేయబడి ఉంటుంది. PCI slot. PCI means peripheral component interface. Allows to insert expansion cards into computer motherboard like network cards, sound cards, modems, video cards. PCI slot అనేది నెట్వర్క్ కార్డ్స్, మోడెమ్స్, సౌండ్ కార్డ్స్, డెస్క్ కంట్రోలర్స్, ఇంకా వేరే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పెరిబెరల్స్ వంటి వివిధ హార్డ్వేర్ పార్ట్స్ని అటాచ్ చేయడం కోసం మనం PCI స్లాట్ని యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ AGP స్లాట్, యాక్సిలరేటెడ్ గ్రాఫిక్స్ పోర్ట్, ఈజ్ ఏ హై స్పీడ్ పాయింట్ టు పాయింట్ ఛానల్ ఫర్ అటాచింగ్ ఏ వీడియో కార్డ్ టు మదర్ బోర్డ్. కంప్యూటర్ సిస్టమ్కు వీడియో కార్డ్ను అటాచ్ చేయడం కోసం దీన్ని రూపొందించబడింది. IDE means Integrated Drive Electronics. Integrated Drive Electronics is a standard interface for connecting a motherboard to storage devices such as hard drives and CD-ROM or DVD drive. Means IDE అనేది హార్డ్ డ్రైవ్స్ మరియు CD-ROM లేదంటే DVD డ్రైవ్లు వంటి స్టోరేజ్ డివైజెస్ని మదర్బోర్డ్కి కనెక్ట్ చేయడానికి దీని యొక్క ఇంటర్ఫేస్గా మనం యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఫ్లాపీ కంట్రోలర్. ఏ ఫ్లాపీ డిస్క్ కంట్రోలర్ ఈజ్ అన్ ఎలక్ట్రానిక్ చిప్ కంట్రోలర్ యూజ్డ్ యాజ్ అన్ ఇంటర్ఫేస్ బిట్వీన్ ఏ కంప్యూటర్ అండ్ ఏ ఫ్లాపీ డిస్క్ డ్రైవ్. ఫ్లాపీ డిస్క్ కంట్రోలర్ అనేది కంప్యూటర్కి మరియు ఫ్లాపీ డిస్క్ డ్రైవ్కి మధ్య ఇంటర్ఫేస్గా యూజ్ చేసే ఒక ఎలక్ట్రానిక్ చిప్ కంట్రోలర్. Port. A port is an interface between the motherboard and an external device of the computer. These are different types of ports are available. So let us see one by one. CMOS means complementary metal oxide semiconductor is the term usually used to describe the small amount of memory on a computer motherboard that stores the BIOS settings. Some of these BIOS settings include the system time and date as well as hardware settings. Next, PS2 port used to connect keyboard and mouse. కంప్యూటర్కి మౌస్ లేదా కీబోర్డ్ను కనెక్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ఒక హార్డ్వేర్ ఇంటర్ఫేస్. USB port. USB means Universal Serial Bus. A hardware interface that supports up to 127 peripherals. అంటే USB అనేది 127 peripherals వరకు సపోర్ట్ చేసే ఒక హార్డ్వేర్ ఇంటర్ఫేస్. USB is used to attach keyboards, mouse, printers, external storage and mobile devices to the computer. It is also used for charging portable products also. USB కీబోర్డ్స్, మౌస్, ప్రింటర్స్, ఇలా ఎక్స్టర్నల్ స్టోరేజ్ డివైజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో మొబైల్ డివైజెస్ ఇవన్నీ కూడా కంప్యూటర్స్కి కనెక్ట్ చేయడానికి ఉపయోగించబడుతుంది. ప్యారలల్ పోర్ట్. ప్యారలల్ పోర్ట్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్ఫేస్ యూజ్డ్ ఫర్ కనెక్టింగ్ కంప్యూటర్ పెరిఫెరల్స్ that require relatively high bandwidth. A parallel port can move a set of 8 bits of data in parallel at the same time along 8 separate wires. Speed of transmission is higher because they are capable of delivering multiple streams of data. More wires are used for parallel communication. Parallel port used for a variety of devices including printers, optical drives, scanners, external CD-ROMs, etc. Okay. Serial port. Serial port is a
serial communication interface used for connecting serial lines to facilitate serial communication. The bits of data are sent one at a time in a single stream of ones and zeros along a single wire. Serial ports are relatively slower in terms of transmission speed. Less number of wires are used for serial port communication, used to connect devices such as security cameras and flat screen monitors, GPS receivers, telescopes, power inverters, like that, etc. So many are there. VGA port is used for display devices and is used to connect a computer to a monitor, projector or TV. ఇది వచ్చేసి మనకి మానిటర్, ప్రొజెక్టర్, టీవీకి కనెక్ట్ చేయడానికి కోసం ఉపయోగించబడుతుంది. లైన్ అవుట్ పోర్ట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు కనెక్ట్ స్పీకర్స్ ఆర్ హెడ్ ఫోన్స్. లైన్ ఇన్ పోర్ట్ allows to us listen to our computer using a stereo system. Mic in port allows us to connect microphones. HDMI stands for High Definition Multimedia Interface. It is an HD signal that is most frequently used to transfer audio and visual content from one device to another. There are different sizes size HDMI ports, including mini HDMI and micro HDMI. సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఆడియో మరియు వీడియో విజువల్ కంటెంట్కి హెచ్డి సిగ్నల్స్కి ఒక డివైస్ నుంచి ఇంకో డివైస్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం కోసం యూజ్ చేస్తారు. దీంట్లో మినీ హెచ్డిఎంఐ మరియు మైక్రో హెచ్డిఎంఐతో పాటు వివిధ రకాల పోర్ట్స్ అనేవి మనకి అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. గేమ్ పోర్ట్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ అనలాగ్ టు డిజిటల్ పోర్ట్, గేమ్ కంట్రోల్ అడాప్టర్ ఆర్ జాయ్స్టిక్ పోర్ట్. పోర్ట్ వచ్చేసి మనకి గేమ్ ప్యాడ్స్కి, జాయ్స్టిక్స్కి ఇంకా వేరే డివైజెస్ని కనెక్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేయబడుతుంది. ఈథర్నెట్ పోర్ట్ కెన్ ఆల్సో బీ రిఫర్డ్ టు యాజ్ సాకెట్స్ ఆర్ jacks. The main function of an Ethernet port is to create an Ethernet connection. Ethernet connections can be created between computers, servers, switches, hubs, routers, modems, gaming consoles, printers and much more. SCSI port is used to connect a hard drive to a computer. SMPS, Switched Mode Power Supply, is an electronic circuit that converts power using switching devices that are turned on and off at high frequencies, and storage components such as inductors or capacitors to supply power when the switching devices is in its non-conduction state. Switching power supplies have high efficiency and are widely used in a variety of electronic equipment, including computers and other sensitive equipment requiring stable and efficient power supply. Switched mode power supplies are classified according to the type of input and output voltages. The four major categories are AC to DC, DC to DC, DC to AC and AC to AC. A basic isolated AC to DC switched mode power supply consists of input, rectifier and filter. Inverter consisting of switching devices such as MOSFETs, means the metal oxide semiconductor field effect transistor, transformer and output rectifier and filter, feedback and control circuit. SMPSలో అనేక అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. కంప్యూటర్, మొబైల్ ఫోన్ ఛార్జర్స్, బ్యాటరీ ఛార్జర్లు, సెంట్రల్ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్, మోటార్ వెహికల్స్, కన్జ్యూమర్ ఎలక్ట్రానిక్స్, ల్యాప్టాప్స్, సెక్యూరిటీ సిస్టమ్స్ అండ్ స్పేస్ స్టేషన్స్, ఇలాంటివన్నీ కూడా మదర్ బోర్డ్లో వీటిని మనం ఉపయోగిస్తూ ఉంటాము. ఎస్ఎంపిఎస్ అనేది ఒక స్విచ్డ్ మోడ్ పవర్ సప్లైకి ఇది వచ్చేసి డీసీ లేదా ఏసీ వోల్టేజ్ నుంచి
ఒక నియంత్రిత DC అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ని రూపొందించడం కోసం, అంటే వోల్టేజ్ని సరఫరా చేయడానికి ఇది రూపొందించబడింది. సో వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ SMPS మీన్స్ ద ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ యాజ్ హై యాజ్ 80 to 90%, less heat generation, less power wastage. The device is compact and small in size, and the manufacturing cost is reduced. SMPS సామర్థ్యం అనేది 80 to 90% వరకు ఉంటుంది. ఇది తక్కువ ఉష్ణ ఉత్పత్తిని, తక్కువ పవర్ సప్లైని చేయగలుగుతుంది. అలాగే చిన్న స్మాల్ సైజ్లో ఉంటుంది. అలాగే ప్రిపేరింగ్ కాస్ట్ అనేది మనకి తగ్గుతుంది. దీనికి ఎంతవరకు అవసరం అవుతుందో అంతవరకు మాత్రమే వోల్టేజీ సంఖ్యను మనకి అందించడం జరుగుతుంది. సో మీకు పిక్చర్లో కనిపిస్తుంది వచ్చేసి మదర్ బోర్డ్ బ్యాక్ ప్యానల్. మీరు ఇది చూసే ఉంటారు. సో ఒకసారి గమనించండి. థ్యాంక్ యూ.